Good day, everyone. I'm Crystal Rica S. Grumo, and we are tasked to do a laboratory, which is testing the API. So, first is follow the demonstration. So, we are required to watch a YouTube tutorial, which is this here link here. Then, we will understand the steps on how the client credential flow is set up. Then, after that, in this video, you will understand, or there will be an explanation what Auth 2.0 client credential flow is and how to do this and how does it work. So that is the content of this video. So first, let's know what is O Auth 2.0. So this is what I get in the video that I watch. So this is the notes that I've taken. So OAuth stand for Open Authorization. So that is OAuth. So open authorization. So that stands for open authorization, and it is an industry standard authorization protocol. So that's it. And this open authorization has five grant types. That is authorization code, client credentials, implicit, resource owner password credentials, JWT bearer. And the most commonly used is the authorization code and the client credentials. But in this video, we will focus more on what is client credential. So let's focus on that. So client credential in this kuan kaning nga grant type is naa siya client ID o client secret nga kaning client ID o client secret mo ni siya ang gamiton para makakuha ka og access token nga kuan access token. So magamit og client ID o client secret. So later on mahibaw na to kung saan ay siya pagkuha. So ang steps sa pag ano sa client. So there will be an authorization request with credentials. So what is authorization server? Then mano to siya katong ano. Then magkuan daw yung access token, kuha access token, then mag-resource request with access token. So, make na po itong access token. Then, balik na po sa protected resource. So, muna siya ang client credential flow. So, ato na siyang i-demo karon kung saan na siya pagbuhat. So, first, ato taan eh. So, you will type this developers.facebook.com. So, apps creation. So, you will create an app. So, mo ni siya based on videos. So, manhila ta dire. So there's a new one. Then create app. So sa imong ibutang. So app. So I have here the first thing nga imo yung buhaton bago ka mag-open ani is not to mag-register ka muna. So register niyo mo imong Facebook account so, para maka-open ka ani. So man ni siya. So next is so other lang. Other. Next. So consumer. So since it's a consumer. So this is dara mo na siya. Create app na. So password. So, nag-kuhan siya password ko, ano ko i-save man. Oh. Mali. Ha? Bakit?
No, bakit mali man yung password? Sumoto siya, nag-create na. Yun. So, naka-create na tag app. So, mani ka diri. App settings, basic. So, dara na. App ID o app secret. So, mo to kung ingon kaganihan, diba? Nga, ang kining client credentials is kinahanglan niya client ID o client secret para maka-generate siya og access token. So, muna ni ato ang generate access token. Dayon, ato na to sa access token guide. So, ano siya. Pakita ni mo. Ano siya. Then, scroll down mo lang. So, you will find here the code sample. So, dara. So, i-copy lang ni mo ni. Then, add to ka sa postman. So, create. So, paste here. So, kung ano yung space. So, ano siya. Ano? So, dara na siya. So, nakita ninyo diri app ID, then app secret. So, muna siya ang kinahanglan para maka-generate ta og access token. So, ato ta diri balik. So, app ID, copy paste na ako. See? Then, paste nimo diri, pulin nimo. Yung si app secret. Show me. See. Then paste 3. So, send na ta. Ayun. So, na tayo access token. So, we have now our access token. So, pwede na tama ka. Gamitan na. So, ito na po there is a graph. Para gamito na to. Tara. So, Graph is the primary way to get data into and out of the Facebook platform. So, muna siya para makakuha to data sa platform. So, it's an HTTP-based API that apps can use to programmatically query data, post news stories, manage ads, upload photos, and perform a wide variety of other tasks. Itong buhaton karon is, i-get na to ang account profile picture. So, diri ata. And ito sa fields. So, makuha ko ito. So, ano siya. So, paste nila. So, need na to ang user ID. By access to. So, butang ko yung
access token. Um, so, hindi na to ang user ID. Ito sa Facebook. So, dira, na-open na to ang akong profile. So, atong i-get ang user ID ati. So, Control U. So, para maka-view source ka. Ayan. So, it's loading. Then, Control F. Just find the profile. Underscore ID. So, tara. Tara, profile ID. So, tara na akong profile ID. Ay, kapira na. So, balik ka sa Postman. So, kita ka ng user ID nga field. Dere, paste na siya. Then, send ka. Yun. So, ayun o. User ID. So, name, Crystal Grumo. So, moment yun na ako ang Facebook. Crystal Grumo. Then, sorry. Then, yun, nag-give siya og link. So, makita na to karon ng ako ang profile. Tanaw na to. So, copy-paste lang ni. So, paste na to dali sa to. Yun. So, labas na ako. Okay, so that's how the client credentials work. So, that's the flow of the client credentials. So, that's how it works. So, we're already done here. Demonstrate the setup and usage based on what I've done. So, moto siya ang pag-generate sa client. So, next is we are required here to include any insights or challenges you encountered and how you resolved them. So, one of my challenges is, nagdiso jud ko pangita. Ani, unsa ani siya pag-open sa mo, since mo man diretso ang first na gibutang sa video. And, so, nagdisod ko unsa ani siya pagpangita ni mga ani. So, what I did is, gi-research na ko siya, type na ko siya, no, pangita na ko siya. So, nagdisod niya pun ko. So, what I did is that, I asked some help from my, schoolmates, classmates, ganun. So, I asked help kasi hindi ko naman kaya kung ako ra isa. So, I will say nga, nangay ko tabang sa uban para kuan ako ni, mabuo na ko ni, or ma-understand og kuan, or ma-demo po na ko kung unsay itudlo niya sa ko. So, that's it. So, thank you. I hope nga, now I na learn with this video of mine. Thank you.